Okay, I think it started recording now. Okay. Уважаемые участники, мы начинаем презентацию. От лица компании Subscription 120 мы рады поприветствовать вас на вебинаре, который подготовила представители издательства Taylor Francis специально для вас. И сейчас представители издательства с удовольствием вам расскажут про ресурсы Taylor Francis, доступные для централизованной подписки, и ответят на любые ваши вопросы, которые у вас возникли в ходе презентации, может быть, в ходе использования ресурсов. Спасибо большое. Мы сейчас начинаем. Окей. Audrey, we may start. Okay, thank you so much. Turn off our camera for the good connection, if you don't mind. Okay, of course. Yes, I'll turn mine off as well to preserve everyone. Yeah. Участники, я хотела обратиться еще коротко к участникам. Всю презентацию, которая будет производиться на русском языке, на английском языке, мы будем вам переводить для вашего удобства, для лучшего понимания. Okay, so thank you very much for the introduction. So we will quickly introduce ourselves. My name is Audrey Sada. I'm a journal sales executive working at Taylor & Francis alongside Gloria in Eastern Europe, Russia, and Central Asia. Доброе утро, дорогие участники. Мы рады поприветствовать вас на вебинаре. Сегодня с вами Одри и Глория. Глория – региональный менеджер по продажам и также менеджер по продажам Одри. Okay? I think you are muted, Gloria. We cannot hear you. Of course I'm muted. Good morning, everyone, and thank you for attending this brief presentation about Taylor & Francis. My name is Gloria Borghetti, and together with Audrey, we look after Russia and the other Eastern European countries, and we just hope you will enjoy our presentation today. Еще раз доброе утро, уважаемые коллеги. Рады видеть вас на вебинаре. Одри уже представился, с вами Глория, региональный менеджер по продажам Taylor & Francis Journals. Thank you. So this is the timeline that is showing you our journey. Уважаемые участники, могли бы мы попросить вас выключить микрофон на время презентации и включать на время вопросов, потому что эхо создается. Спасибо. Thank you, Lilith. I think you just said to mute the microphone. Thank you. So this is the timeline showing our journey. Taylor & Francis. Taylor & Francis was founded in 1936, but our first magazine dates back to 1798. We have come a long way until we joined the Informer Group in 2004. Итак, на данном слайде мы видим с вами путь развития Taylor & Francis с момента создания в 1798 году до момента перехода Informa Healthcare в Taylor & Francis в 2015 году. Okay, thank you, Gloria. So research is very important to us. Oh, I'm very sorry, I lost the control for a moment of the presentation. Just give me 1 second. So Lilith, if you could just ask the people not to try and take control over the presentation, it would very much help. Окей, thank you. Уважаемые участники, если можно, вот отменить управление в процессе презентации в приложении, потому что слайды бегают и не получается менять. Thank you so much. Thank you.
So as I was saying, research is very important to us. Our program provides a home to validated and trusted research from the world's brightest and best minds. So our approach to publishing is a human-centered and focus. And we believe that properly harnessed, the research that we curate has the power to transform lives for the better. Итак, программа журналов Taylor Francis объединяет проверенные и надежные исследования со всего мира. У нас клиентоориентированный подход, и мы считаем, что правильное использование исследований изменяет жизни людей к лучшему. Okay, thank you, Audrey. So our goals in journals at Taylor & Francis is to accelerate the impact of trusted research with a range of best-in-class journals, services, and technologies. And to do that, we have programs such as the Taylor & Francis online platform that Gloria will demonstrate to you in a moment. And we also have Dove Press and the F1000 research platforms. Okay, thank you. Итак, целью Taylor & Francis является повышение импакт-фактора исследования с помощью ряда лучших в своем классе журналов, услуг и технологий. Мы делаем это с помощью таких приложений, как Taylor & Francis онлайн-платформа, которую сегодня чуть позже Глория вам покажет. Также это Dove Press и F1000 Research. Okay, thank you. Thank you. So our journals are available in a range of different packages, and they are designed to suit every need and budgets. So if you're looking for a broad range of content to meet your users' needs, we will have it. We have access, we will give you access to content published since 1997 in 24 subject disciplines, and that's to over 2,000 of our most prestigious journals that are categorized into 3 essential large library collections. Okay, thank you. Наши журналы доступны в различных пакетах, разработанных с учетом разных потребностей, бюджетов. Также, если вы ищете широкий спектр контента для закрытия потребностей любого пользователя, мы предоставляем доступ к контенту, опубликованному с 1997 года по 24 предметным областям. Это более 2000 наших самых престижных журналов разделены на 3 основные крупные библиотечные фонда. Thank you. So specifically for your institution, you have access to our Science and Technology Library, as well as our Social Sciences and Humanities Library. And I will now go into more detail about each of those library for you. Итак, в зависимости от типа вуза предоставляется доступ к контенту Taylor & Francis. Вот на примере слайда мы видим для Северного Арктического федерального научного университета посредством РФФИ 2 путями. Первая научно-техническая библиотека и библиотека социальных и гуманитарных наук. Thank you. So to start with the Science and Technology Library, it includes more than 530 different journals, and disciplines featured are, for example, chemistry and physics. So you can see the list of all the featured disciplines here. And then, as you can see, there are many benefits to this library from you having access to it. Итак, научно-техническая библиотека Taylor & Francis – это более 500 журналов, также более 13 миллионов по объему всех исследований по различным предметным областям, таким как биодисциплины, нутрициология, брамотология, химия, инженерия,
компьютерные технологии, математика, статистика, физика, спортивные дисциплины и также медицина. Okay, thank you. Thank you, Lilith. So this chart is giving you an overview of how our science and technology library is divided per subject and the proportion of the amount of titles in each subject. Итак, на данном слайде мы можем увидеть типы разделения по предметным областям и по их количеству. Thank you. So as an example, to show you the impact on from the research, we have these journals that are the highest impact factors from the Science and Technology Library. And you can see, for instance, that this journal, Autophagy, has an impact factor of 9.970 in 2019. Итак, в качестве примера исследования... Уважаемые коллеги, могли бы, пожалуйста... Спасибо, да, выключить микрофон, потому что эхо. Спасибо. В качестве примера исследования с высоким импакт-фактором на данном слайде мы с вами видим пример журнала Autophagy с импакт-фактором в 2019 году 9,970. Это довольно высокий импакт-фактор. Thank you, Lilith. So now to present you a little bit more about the Social Sciences and Humanities Library. So this one includes more than 1,480 different journals, articles, and disciplines featured listed here, such as education, politics, international relations, and area studies, and loads of others. And you can see again the benefits of having access to this library just listed here. Итак, в качестве примера по библиотеке социальных и гуманитарных наук здесь представлены основные предметные области, также оцифровано это более 1400 журналов и статей, более 32 тысяч по объему исследований, более миллиона рецензированных статей. Также основные преимущества показаны на данном слайде. Это содержание контента по всем социальным и гуманитарным дисциплинам. Более 80% журналов в пакете включены в Clarivate Analytics. И также улучшены возможности поиска журналов и справочных материалов пользователей. Данные можно загружать по своему учреждению, используя все данные по приложениям каунтера и файлы типа Quart. Okay, thank you. Thank you. So again, you've seen this chart before for Science and Technology Library. This is the same view to show you how our Social Science and Humanities Library is divided per subject and the proportion of the titles in each of the subjects. Данный слайд показывает разбивку по предметным областям, по социальным и гуманитарным наукам. Также они оцифрованы, и можно увидеть по количеству работ. Thank you. Thank you. And once again, this is the journals with the highest impact factors from our Social Science and Humanities Library. And you can see here that Psychological Inquiry had an impact factor of 9.917 in 2019. Итак, исследования и работа с высоким импакт-фактором в качестве одного из примеров это Psychological Inquiry, исследование психологии в 2019 году с высоким импакт-фактором 9.917. Okay, thank you. Thank you. So there are many benefits to accessing our content through our libraries. For instance, to ensure that your users will have access to high impact research. Your users will be
able to easily discover and read content on the platform Taylor and Francis Online that we will show you in a few moments. They will benefit from key research published by academic societies in the field. They will be able to view or download content wherever they are. And they will be able to access to a range of statistics to inform collection decisions, as well as download data for your institutions, including usage figures. We have prepared some of those that I will show you after the demonstration, specifically for your institution, and we will show you that soon. Thank you. Итак, преимущество библиотек. Ваши пользователи могут убедиться, что имеют полный доступ к важным исследованиям. Также с легкостью могут находить и читать контент на Taylor Francis Online. Чуть позже Глория расскажет о нем поподробнее. Также можно просматривать, скачивать контент, где бы вы ни находились. А еще одно преимущество – это ключевые исследования, опубликованные академическими сообществами в данной области. Также это доступ к ряду статистических данных по принятию решений, по сбору решений и любых исследований. Можно загружать данные любого учреждения, используя платформу и приложение. Thank you. Thank you. So now I wanted to show you this bibliometric infographic, just because it represents our point of strength. So, for example, Taylor and Francis has more journals listed in the social science, arts, and humanities. You can see that here, and emerging sources citation indexes than any other publishers. And also our content has also received 2.2 million online mentions in 2020. Итак, данный слайд показывает нам инфографику по библиометрике. Можем увидеть, что более 2100 журналов пронумерованы в Web of Science и также 2400 работ в Scopus. Еще больше работ журналов пронумерованы в Social Science, Arts and Humanities и также Emerging Citation Indexes. Больше всего, соответственно, у Taylor Francis, если сравнивать с другими издателями. Также более 150 топовых журналов, которые имеют самый высокий импакт-фактор. Okay, thank you. Thank you. So now Gloria is going to take over to show a live demonstration of the Taylor and Francis online platform. Итак, сейчас Глория проведет демонстрацию по платформе Taylor and Francis. Hello, thank you. Can you hear me okay? Всем добрый день. Надеюсь, все меня хорошо слышат. Let me know if also you can see now my screen. We can see. Okay, brilliant. Thank you. Yeah, it's okay. Okay, so this is a live demonstration, so it's not a slide, but actually you can follow me as if you got your computer or your laptop in front of you. So this is the link I'm on to, and that is where you normally access the Taylor and Francis resources. So if you go on this page, you can either log in if you already have, like myself, I'm registered, and then you simply log in. In the case you haven't done so, I would suggest that you register because you have quite a few advantages by doing that. Okay, thank you. I'll translate this part. Thanks, Gloria. Итак, мы видим с вами страницу платформы taylorandfrancisonline.com.
Мы увидели с вами, Глория показала два варианта входа. Первый, соответственно, если вход выполнен, вы уже зарегистрированы. Если вы не зарегистрированы, то мы нажимаем в верхней строке на Register. Вот мы видим окно, где нужно ввести свои данные для регистрации. Okay. So the main advantages is that if you register, you can download any PDF and any articles, and they will be sent to your email account. You can access the content from any device and any location, as Taylor Francis, the web, the online version is personalized to any devices, so you can see it from anywhere and even listen to it. And you can save any searches you regularly make, and also if there is any subjects that you're interested in, you would receive alerts anytime anything is published in that particular subject. And finally, you can also export any research, any search you do, and save it for future reference. Okay, thank you. Итак, мы можем скачать несколько вариантов и сразу несколько PDF-файлов сразу на компьютер, либо переслать на email, сохранить. Можно сохранить записи вебинаров, либо онлайн-трансляции. Опять же, способ получения уведомлений может быть вами выбран. Например, сразу получать его на email и также в личном кабинете на портале. Okay, thank you. So, and to register, it literally take a couple of minutes, so there are very few information needed, and then you will have access to you have your own account. So I'm now going to log in just to show them all the functionalities. Итак, сейчас мы залогинились в личный кабинет и посмотрим весь функционал портала. So this is the page that you probably see when you log in and you search for any subject area. So there are three types of search that you can make. So this is a very simple Google style search. There is an advanced search, or you can also explore by journals and any subjects, or if you know the list of the journal, you can also go and click on it and search by the name of the journal. Вот мы видим начальную стартовую, можно сказать, домашнюю страницу платформы. Здесь есть поисковая строка, точно такая же, как на любом поисковике типа Google. Навигация довольно простая. Если вы знаете, какую работу вы ищете, можно выбрать внизу по столбикам предложенные различные предметные области, то есть можно начать и с этого. So on top here, if you like, I'm not sure, you could also have the logo of your university there, and if the librarian is attending the demonstration today, they can do them, upload it, or they can send it to me, and they could have the name of the university here. Итак, участники сегодняшние, которые присутствуют, могут направить данные. Соответственно, если есть проблема с созданием аккаунта либо входу, мы посмотрим и посодействуем. I will just briefly start with the advanced search here. So the advanced search is when you just don't want just to type just the name of the journals or similar subjects, but you want either to include more than one term, or you want to exclude some of the terms. So I'll just give you an example. So for example, if you want to search for food, and you want to include also and, for example, brain,
those two terms, they will both appear in the search. If by using and, both of this, the word will appear, but if you use, for example, or instead, one, you are happy that just one of the two will appear. And if there is any, sometimes a word that you don't want to appear, you just need to write, for example, health. So you don't want health to be linked to any of those terms, and then you just click on it, and then you will have all the results there. The only thing you need to keep in mind is for that particular search is always to use those in capital letters. Окей, thank you, Gloria. Глория сейчас рассказала про расширенный поиск. Если мы с вами вводим ключевые слова в поисковой строке, соответственно, информация выдается по тому, где содержатся данные ключевые слова. Это может быть любой контекст и работа. Обязательно нужно использовать заглавные буквы, caps lock, так скажем. Но если вы вводите сразу несколько ключевых слов, поиск может выдавать, например, если это 3 ключевых слова, поиск может выдать одно из них, если в контексте только одно нашлось, и 2 сразу, если нашлось 2 сразу. То есть это поиск по словам. Okay, thank you. Okay, so normally the majority of users, they tend to use the regular search, like the Google style one. So when you start typing, the system will give you some suggestion as Google would do. So let's say we say historical. And we start searching for anything in there. So this is the results you would get by doing the search. Let's go back and go to a more. I just wanted to first explore the most wide area. So if we go on any subject area such as economics, finance and business, for example, is one of the biggest area, you would find every article related to it together with the journals. And on the left-hand side, since it's quite a big area, large area, you would find all the subjects and all the filters that you can apply to narrow down your search. Okay, thank you. Итак, так же, как в любом поисковике, опять же, в качестве примера возьмем тот же Google, существует в поисковой строке предиктивный набор, то есть, вводя некоторое слово или фразу, мы получаем предлагаемые версии по поиску предложения. Также, например, зная конкретную область предметную, по которой мы хотим найти ту или иную работу, можно провалиться в нее. Возьмем сейчас широко используемую экономику, финансы. Соответственно, поиск выдал нам статьи, также журналы, которые опубликованы по данным областям. Слева в колонке навигации можно убрать либо прибавить некоторые фильтры, по которым поиск конкретного материала будет ускорен и лучше. Okay, thank you. So as I was saying before, as I'm logged in and I have my own account, I am able to select any articles I want, and then I can either download the citation or download the whole PDF. I can save this search. For example, if I had applied other filters, and anything can be saved, and I can also export any of the search results I have. You can also change and have the newest there, or you can have more than 10 results per page, so you can modify this as you like. Thank you.
Также можно отформатировать страницу, интерфейс по поиску, например, сохранить себе результаты по поиску, скачать в том или ином формате работу, уменьшить количество предлагаемых строк по поиску 10 или 20, то есть можно управлять данной навигацией так, как вам удобно. Okay, so if we now go on to the journals, you will see all the journals that are included in these subjects. Вот журналы, которые включены по данной предметной области. Okay. By clicking on any of the name of the journals, that what will happen is that you will land on the page of the journal itself. And what we will also see by default is always the latest edition of the journal. And if you want to go back, you can always scroll down on the right side, and you can go back to the very first volume. And on the left side here, you will have all you need to know about the journal. So the metrics, for example, the aims, the scopes, any information you need about the journals is there. And if there is anything you're looking to find in this journal, what you can do is search for any word and keep the search as this journal, or if you can always go back to anywhere. But if they want the search to be specific to this journal, you can just narrow down and search anything just within this journal that's been published. Okay, thank you. Итак, можно выбрать какой-либо конкретный журнал, провалиться в него, увидеть, что на странице сразу предоставляется последняя опубликованная версия, но можно прокрутить вправо и увидеть более ранние версии, соответственно. Также доступна навигация слева на странице. Там можно посмотреть метрики, цитирования, и все, что представлено на странице, соответственно, может дать детальную информацию о журнале. You can also search, for example, within the one journal, which were the most read article or the most cited articles. And what you see here is anything which is outside the journal but related to the same subjects area. Также можно посмотреть, кроме того, что вы можете посмотреть по данному журналу, можно посмотреть, в принципе, широко упоминаемые прочие журналы, работы, статьи, самые цитируемые статьи журнала. То есть это все доступно в рамках страницы по навигации. And just like before anything, if you are registered, you can select the articles and then download citation or download the article and send it to your email address, so you can, if you want, you can read later. А также можно выбрать интересующие вас статьи и скачать их, например, на e-mail, либо к себе сохранить в кабинете и прочитать их позже. Just to explain, the symbol that you see here is just when there is this orange lock, it means this is an open access article, so it's accessible to anyone. And the green tick, it means that the university is subscribing to this, the content is within the content subscribed by the university, you have full access to that. Итак, мы с вами видим два типа значков. В правом нижнем углу оранжевый замочком обозначает то, что у вас есть доступ к данному журналу. Также зеленый с галочкой означает то, что в рамках подписки вашего университета вы имеете полный доступ к данному журналу.
One last thing about this is you can also see which are on the right-hand side. You can see the number of views, the cross-reference citation, and Altmetric, and it shows how popular, how rare this article was. Now I'll just click on the articles to give you the home page of it. Итак, мы можем с вами провалиться в конкретную статью и посмотреть, как отображает страница данную работу. Okay, so this is any articles that is what you will see. As I was saying before, if you are on the go and you want to listen to any articles, you can do that. There is a functionality for people that have problem with their eyesight. Any article can be listened to, just like a podcast. Можно не только прочитать, но и прослушать статью, используя формат подкаста. Нажать слева наверху на Listen, соответственно, вам открывается формат подкаста, его можно прослушать. If you're interested to know more about the author, everything is clickable, and by clicking on it, you will see the whole list of other articles that this author has written. Если интересует информация об авторе, который составил данную статью, можно кликнуть на автора, и открывается страница с информацией. And there is usually also their contact details in case you want to reach out to them. Another important functionality is you can always check if this is the most updated version of this article. So by clicking here, we call it called cross mark, and this you can see that this is the most current version. Otherwise, it would give you the new updated version if there's been an update. Итак, также на странице доступны контактные данные по автору в случае, если кому-либо надо. Также можно открыть детальное окошко про статью и посмотреть, доступна ли последняя версия работы Crossmark. Соответственно, в данном случае мы увидели зеленый знак с галочкой, который показывает, что это самая последняя версия работы. And here, obviously, you got all full articles, but if there is anything in particular that you want to find out, for example, if there is any particular, for example, you got interesting figures and data here that you can always display full size, so it's bigger. And if there is anything that it might be useful for your research, then you can you can use it and apply to your research by downloading it. Также в выпадающей строке в навигации нам доступна информация по цифрам и данным. Можно посмотреть и графическое изображение, и цифровое. Все это доступно в окошке по конкретной работе. Также доступны ссылки и цитирования. Excuse me, yeah, fine, thank you. It's fine. So yeah, I think it's quite good because if there is anything particular, you can have it. That are the references. We got also all the citation here that, as I was saying, you can also subscribe. And then it's quite a good, another interesting feature is the metrics. So you can see how many views this article had, the citation on the Web of Science, Scopus, and Crossref. Everything is always clickable, so don't be afraid to click if you want to know more. And the last is the Altmetric. This is where this article has been shared the most. In the news, this has been an article on Twitter. So you can see all the tweets
that has been referred to this article. So it's quite interesting, especially for, you know, when an article has been popular, you can see what other people thought about it and how it was received on social media. Okay, thank you. Также у нас имеется выпадающая строка по информации метрики, цитирования, также метрики по статье. В части по всем метрикам, которые использовались, например, при распространении статьи в социальных сетях, пользователи делились, упоминали их в различных социальных сетях, например, больше всего по цифрам Twitter, да, соответственно, и прочее. То есть все эти данные оцифрованы и доступны на платформе. Last point, anything can be shared. There are over 181 different social where this can be shared. Также можно поделиться, нажимая на кнопку справа наверху, поделиться в различных социальных сетях, то есть там, где вам удобно, либо по электронной почте. Okay, so I'll go just back now, you know, wherever you are in the page, by clicking on Taylor Francis, it will always go back to the main search page. And now I just want to give you some tips on how we can support you, because Taylor Francis has lots of a wealth of resources that we put at disposal to authors, librarians, editors and societies. Итак, где бы вы ни находились на странице какой-либо, на портале, можно кликнуть в левом верхнем углу на Taylor Francis Online, и вы окажетесь снова на главной странице. Сейчас мы расскажем о том, как издатель поддерживает пользователя. Okay, thank you. Okay. So I'll start with the most popular, which is a support for authors. If you are an author or a PhD student interested in research and how to publish, here we will find lots of interesting tips that can help you, you know, on how to get started for your articles, submission, peer reviews, anything. You will have lots of interesting tips. And there is also a blog with, again, the researcher. They are writing about their research and how to get it published. Итак, Taylor Francis поддерживают, оказывают поддержку авторам. Для этого имеются драфты, шаблоны по написанию статей. Соответственно, можно посмотреть блоги по тому, как ведется написание конкретных работ. Также имеются инструкции для авторов, опции, подобные ревью по статьям. Соответственно, полная поддержка оказывается, ее можно найти на портале. Okay, my last point is just to let you aware of this fantastic new program, which is the Knowledge Retreat, which is basically, you know, as is for scholarly research, and you can subscribe. There are lots of help from the experts on that. It's just to help you on your writing and on your research. So it's particularly important for any researchers, anyone who's even writing a book. There are lots of tips and I think things that you might find very useful. To join, you just click on here and subscribe with your details. And if you want, you can specify who you are, so you will get specific tips about, depending on your area of expertise. I hope that you find this useful. All these
links will be shared with you later at a later stage. And now I'll let my colleague Audrey to finish the presentation. Thank you very much. Okay, thank you very much. Just a couple of words about the knowledge retreat. Yes, I'll translate a couple of words and then you go on. Итак, уважаемые коллеги, мы видели с вами так называемое облако, называемое the knowledge retreat, да, такой кабинет для поддержки авторов по всему процессу написания. Там можно найти интересные типсы, помощь и также подписаться на рассылку по данному кабинету. Okay, thank you, Audrey. Thank you. So I'll try and go quickly because we only have 10 minutes and I'd like to save some time for any questions at the end. So for your interest, we put together these usage statistics for 2021 of what you are accessing. So as you can see, the darker shade is the actual year-to-date usage, so up until last month, and then in the lighter green shade, you will have the expectations and the projected number. So that's calculated by an algorithm from us. So as you can see, the usage is quite good, and it is growing year on year for both the SSH and SNT library. Okay, thank you. Итак, на данном слайде можно увидеть usage, начиная с 2019 по сегодняшний день, да, тренд, то есть увеличение большую сторону по библиотекам, также общее количество за 2021 год, изменения за последний год, опять же, в лучшую сторону, в основном по разным библиотекам, которые приведены на слайде. Thank you. So then in comparison, we put together the usage growth for the entire consortia. And again, you can see a growth trend for the usage statistics across all the libraries. And for example, it's you can see it very well for the SNT library, that it is growing year on year. It's seen a very good growth since 2018 and now. На данном слайде можно увидеть рост использования с 2018 года по сегодняшний день по централизованной подписке в России. То есть тренд показан, и, соответственно, библиотеки приведены как пример. Thank you. And so our Library and Resources website would give you access to loads of product information, also some library insights, services and support. And then the last slide is some of the links so you can access the various resources that we've mentioned today. Итак, Taylor Francis оказывает поддержку пользователям в использовании портала, онлайн-библиотеки, также написание работ, и, соответственно, приведены ссылки, по которым вы можете перейти и обратиться за поддержкой и с любыми вопросами. And that's it for our presentation. So now we will take any questions and answer any questions that you may have. If you want to either unmute yourself or write the questions in the conversation as a message. Okay, thank you. Я так понимаю, что у нас есть уже первый вопрос от университета. Может быть, вы озвучите его, или я вижу в чате написан. Окей. Давайте тогда мы зачитаем.
Okay, Audrey, thank you. We had either a question or a suggestion from a guest, but now maybe away or here. This is about 2 collections of Taylor and Francis journals, which are available in 2021. So just they say that the access is available from the university links, IP addresses, using special login and password, and just the library of the university has any information about it. It's just Siberian Federal University, yes, Siberian Federal University. I think just the participant of the webinar, Galina, yes, name, gave us the information. It's like not the question, but maybe the information for those who are here and everything. Okay. Okay, so if anyone has questions. Итак, если есть вопросы, пожалуйста, задавайте сейчас в чат-бокс, либо проговорите. Да, также можно будет на почте, но, в принципе, сейчас мы можем ответить на интересующие вас вопросы. Если пока участники думают, мы, наверное, зададим вопрос. Okay, Audrey, I suggest, yes, I start with my questions and they will be useful for everyone, if you don't mind. Yes, of course. Okay, thank you. На русском языке вопрос сначала озвучу. Где я могу найти список заголовков, включенных в каждую библиотеку? So, Audrey, could you tell us, please, so where can I find the list of titles included in each library? Yeah, of course. So if we go back to the links that I shared, I'm going to click on the journal collections link and it will open. So I'm going to stop sharing and share my screen. So I'm just going to okay, and if I share the screen, there we go. So I've clicked on the journals link, and so I get to this page here. And here, if I scroll down, I can find the 3 different libraries that we have. So if we take, for instance, Science and Technology Library. And then the title list will be downloadable as a PDF or Excel formats here. Итак, провалившись в конкретный журнал или работу, да, по заголовку, мы с вами можем увидеть статистику по библиотекам, вот, и, соответственно, провалиться в интересующую нас часть. Okay, thank you, Audrey. And before I ask the next question, may I kindly read the next question by Galina? Of course. Yeah, thank you. Galina writes, they didn't get trial access to Taylor and Francis books. So if we speak about consortium, and so if we can answer the reason or maybe a couple of words.
Yes, of course. I know that there was an ebook trial going, but the ebook is on a different system from is a different platform. So what I can do is I can get in touch with my colleague that he works at the manager for the ebooks, and I will ask him. But what we did, we give access to, we basically add a list of institution, and we used the list that was provided. So it might be that they forgotten, I think, to add the institution to the list. But if the trial is still up, we can, I guess I can ask my colleague to add also the Siberian Federal University to it. Okay, thank you very much. Итак, уважаемая Галина, благодарим вас за вопрос. Да, действительно, к сожалению, была некая проблема с доступом к электронным книгам, своеобразные сложности с этим. И Одри обратилась к коллеге, предоставив список, да, тех, которые попросили данный доступ. Возможно, по какой-либо ошибке их не включили, постараются уточнить и исправить данный вопрос, предоставить для университета доступ. Спасибо. Okay, thank you very much, Audrey. So, if you don't mind I think the last question by me. So, and everyone may be also interested, where can I send and modify my account settings? So, for example, I forgot it or something. Yes. Yeah. Yes, I'll show you again the screen. So it's a very good question. I've forgotten to actually show. So once you are logged onto your account, you just click on account settings. And here you are, you can modify anything you like. You can modify your personal details, your access, and your, you can see your access, not modify, and then you can modify your alerts and searches. So if anything changes, that is what you would do. And there is also all this functionality for the librarians and any administrators. Окей, thank you. Итак, уважаемые коллеги, я задала вопрос, как можно изменить настройки учетной записи, да, всякое может быть, и можно потеряться, либо что-либо забыть. Соответственно, когда мы заходим в свой личный кабинет, то у нас слева имеются в навигации выпадающие строки по интересующим нас вопросам. Это личные данные, адрес, уведомления, доступ, поиск. То есть можно зайти в любое окно и там уже вносить конкретные изменения. Опять же, вход в личный кабинет, еще раз напомню, справа наверху в области навигации. То есть мы либо залогинились, мы сидим под своим именем, да, там, или под чужим, но имеется в виду, у нас есть данные логина и пароля идентифицированы, либо мы сидим как пользователь без регистрации, но это уже, как известно, совсем другая история. Всем спасибо за участие, уважаемые коллеги. Если есть вопросы, задавайте. Если что-то вспомнится по ходу, можно использовать те почты, которые вам известны, в частности, support@120.ru. Можно обращаться, как сказала Одри, Глория, по ссылкам на портале, как известно, вот, ссылки, которые будут указаны в презентации и на сайте. Всем спасибо за участие. Запись велась, она будет доступна. Dear Audrey and Gloria, thank you very much. So our participants, in case of questions, will contact you or us in case of something. Thank Perfect. you. Thank you very much. It was very useful.
Thank you everyone for attending. Yeah, likewise, thank you everyone for your time, and yeah, if any question, just please get in touch with any of us. Okay, have a nice day. You too. Enjoy the rest of your You too, day. thank you. Thank you, you too. Всем хорошего дня. Спасибо большое за